بچه‌ها سلام. توی این ویدیو قرار هستش که 40 جمله مفید برای ریکامندیشن یا مشاوره دادن رو با هم یاد بگیریم که از چه ساختاری، از چه کلماتی بایستی استفاده کنیم. تا آخر این ویدیو همراه من باشید دوستان. لایک و کامنت هم ممنون میشم که انجام بدید. خب اولین جمله It might be a good idea to speak to someone. ممکن است ایده خوبی باشه که با کسی صحبت کنید. It might be a good idea. وقتی میخوای recommendation یا توصیه به کسی بکنی از این قالب میتونی استفاده کنی. It might be a good idea. ممکنه که ایده خوبی باشه to speak to someone. با کسی صحبت کردن. بعدی I would take an umbrella with you. It looks like it will rain. میگه که من با تو چتر میبرم. انگار بارون میاد یا به نظر میرسد. It looks like یعنی به نظر رسیدن. پس I would take یعنی که من چتر بر میدارم. I would take an umbrella. بعدی You should at least give it a go. بچه give something a go یعنی چی؟ Give something a go یعنی چیزی را امتحان کردن. You should at least give it a go یعنی شما حداقل بایستی اون رو امتحان کنید. should جنبه نصیحت داره در اینجا دوستان. بعدی You must follow the instructions. instructions یعنی دستورالعمل ها. میگه باید دستورالعمل ها رو پیروی کنی، دنبال کنی. You must follow the instructions. If I were you جمله imaginary situation هست یعنی شرطی نوع دوم. میگه if I were you اگه جای تو بودم I would wear a coat today as it's cold outside. من اگر جای تو بودم امروز کت می پوشیدم چون بیرون هوا چیه؟ سرده. If I were you I would wear a coat today as it's cold outside. بعدی Please reconsider your actions. Reconsider یعنی تجدید نظر کردن. میگه که لطفاً در عمل کرده خودت تجدید نظر کن. Please reconsider your actions. بعدی I think you should go to bed. میگه فکر کنم بایستی بری بخوابی. I think you should go to bed. بعدی Think before you speak. قبل از حرف زدن فکر کن. Think before you speak. بعدی It would be best to ask someone what to do next. بهتره از کسی بپرسی. It would be best to ask someone what to do next. بهتر از کسی بپرسی که در مرحله بعد چه کاری انجام میدی. بعدی Watch out for a cyclist on the road. Watch out یعنی مراقب باش. میگه مراقب دوچرخه سوارا تو جاده باش. Cyclist یعنی دوچرخه سوار. On the road یعنی در جاده. Watch out for the cyclist on the road. Take your time writing the email. Take your time بچه ها یعنی اینکه وقت بذار یعنی در واقع وقت صرف کن. Take your time برای نوشتن ایمیل وقت بذار. اوکی Take your time writing the email. بعدی Why don't you give them a call? چرا بهشون زنگ نمیزنی؟ Why don't you give them a call? Maybe you should go for a walk. Go for a walk خب میدونید که یعنی پیاده روی کردن. Maybe you should go for a walk یعنی شاید بهتره بری پیاده روی. I think you should go and speak to a doctor. فکر کنم باید بری و با دکترت صحبت کنی. I think you should go and speak to a doctor. فکر کنم باید بری و با دکتر صحبت کنی. You could always give them a ring. شما همیشه می توانید یک حلقه به آنها بدهید. You could always give them a ring.
Wash your hands before touching food. قبل از دست زدن به غذا دستاتو بشور. Wash your hands before touching food. بچه ها بعد از before دقت کنید فعل رو به صورت مصدری ING آورده بعد از حرف اضافه. بعد از حرف اضافه before بعدش فعل به صورت ING دار میاد. Before touching قبل از دست زدن که تبدیل به مصدر میشه. بعدی I think your only option is to speak to someone about it. من فکر میکنم تنها گزینه شما این هستش که با کسی در مورد آن صحبت کنید. I think your only option is to speak to someone about it. من فکر میکنم تنها گزینه شما این است که با کسی در مورد آن صحبت کنید. I think your only option is to speak to someone about it. بعدی If I were you, I would stop smoking. اگر جای شما بودم سیگار را ترک میکردم. If I were you, I would stop smoking. Have you thought about going to the gym? آیا به رفتن به باشگاه فکر کرده اید؟ Have you thought present perfect حال کامل بچه ها. Have you thought about going to the gym? آیا به رفتن به باشگاه فکر کرده اید؟ You should apply for that job. یعنی شما بایستی برای اون شغل درخواست بدین. You should apply for that job. You shouldn't stay out so late. نبایستی تا دیر وقت بیرون بمانید. You shouldn't stay out so late. My advice is to listen to your mother. میگه توصیه من اینه که به حرف مادرت گوش کن. My advice is to listen to your mother. Be careful when you're walking across the road. Be careful when walking across the road. هنگام پیاده روی در جاده مراقب باشید. Be careful when walking across the road. بعدی You ought to study if you want to pass the exam. اگر میخواید در امتحان قبول شوید بایستی مطالعه کنید. ought تو بچه ها یعنی باید. pass یعنی پاس کردن. متضادش میشه fail یعنی شکست خوردن. میگه اگر میخوای تو امتحان قبول بشی بایستی مطالعه کنی. You ought to study if you want to pass the exam. شرطی نوع در واقع اول هستش. بعدی You should arrive at 6 o'clock. میگه شما بایستی ساعت 6 برسید. You should arrive at 6 o'clock. You might want to consider taking your time. You might want to consider taking your time. ممکنه بخواید وقت خود را در نظر بگیرید. I strongly recommend you go to the hospital. میگه اکیداً توصیه میکنم. I strongly برای تاکید کردن از strongly اومده استفاده کرده. میگه اکیداً توصیه میکنم به بیمارستان بروید. I strongly recommend you go to the hospital. Be confident when talking to your boss. میگه هنگام صحبت با رئیست اعتماد به نفس داشته باش. Be confident when talking to your boss. Don't be late for your interview. برای مصاحبه دیر نکنید. Don't be late for your interview. Go straight ahead and then turn left. مستقیم به جلو بروید و سپس به چپ بپیچید. Go straight ahead and then turn left. You should have a glass of water. میگه شما باید یک لیوان آب بخورید. You should have a glass of water. Close the door behind you. در را پشت سرت ببند. Close the door behind you. در را پشت سرت ببند. I think you should buy the red shirt instead of.
the blue one instead of یعنی به جای. میگه به نظر من به جای پیراهن آبی بهتره که پیراهن قرمز رو بخرید. I think you should buy the red shirt instead of the blue one. You should probably write it down first. میگه احتمالاً بایستی اون را یادداشت بکنید. You should probably احتمالاً write it down یعنی نوشتن first اول ابتدا. بعدی you must listen intently and take notes. Intently یعنی با دقت. میگه که شما باید با دقت گوش کنید. You must listen intently and take notes و یادداشت برداری کنید. Take notes یعنی یادداشت برداری کردن. Don't forget to clean up after yourself. فراموش نکنید که خودتان را تمیز کنید. Don't forget to clean up after yourself. You should speak a little louder. No one can hear you. شما باید کمی بلندتر صحبت کنید. کسی صدای شما را نمیشنود. You should speak a little louder. No one can hear you. I think it is time you bought a new car. میگه فکر میکنم وقتش رسیده که یک ماشین جدید بخرید. I think it is time you bought a new car. You should rent an apartment first instead of buying one. شما باید ابتدا به جای خرید یک آپارتمان اجاره بکنید. You should rent اجاره کنید an apartment first instead of به جای buying one به جای خرید. Take one step at a time. میگه هر بار یک قدم برو جلو. Take one step at a time. At a time یعنی هر بار.